Hello, girl. Hello, What's your name? my name is Victoria. Victoria. Yes, And what are you doing here? I'm studying here, but unfortunately, as everyone knows, Italy now is not a very good situation as for the coronavirus, and we can see a lot of people now wearing the masks. Mm-hmm. And I would like to use these precautions as well. Mm-hmm. So And you study here? I study here, yes. And what do you study? I study educational science. You are from... I'm from Ukraine. Can I see your eyes? For a My minute? eyes? Yes. Why? I don't know, just you... Yes, this is a real person with real eyes. So, and what's the situation as a student? As a student, the situation is a bit complicated because, as everyone knows, now Italy is in quarantine, and all the schools and the universities now are closed. And I was supposed to take the last exam, but it was cancelled because of the quarantine. There are online lectures now that all the students can follow. Can you go back to Ukraine now? Well, to be honest, no, because now Italy is cancelling all the flights with all the countries. As for the rules, now the movements in Italy now are limited, even around the country, even around the city, as you see. So if you leave this city, Yes. and you go to the other city, it is allowed only in the case of emergency. And if there is no emergency, you should stay at your home and you should avoid any kind of movement. Yes, Italians in the red zone in Lombardy were said not to go out, avoid any kind of meetings, any kind of assemblies. But Italians said, we do not care, we do not want to follow the rules, we want to live our normal life. And as a result, now there are more than 10,000 of infected people, and you never know. And the other problem is that a lot of Italians from the north came here to the south of Italy. And why I'm wearing the mask? Because I don't know who is close to me. A person who from this city or a person who came from the north of Italy. So how do you feel about this? Do you feel depressed or you feel limited? I feel a little bit limited, but anyway, we have to sacrifice in order to overcome this problem. We should sacrifice. We should do a lot of sacrifices. I do not know, probably I'm already infected. Probably I hope not. I also hope that, but I do not know, because according to the statistics, people do not have for 2 weeks or for 20 days, they do not have any symptoms of coronavirus, but they are infected. So now I feel well, but I do not know what will happen to me in 2 weeks. And I can come back. And also it is very dangerous for me now coming to my country, because I will cross the airport, this train station where there are a lot of people, and I'm very likely to get infected there because of the great mass of people. And I can bring coronavirus to my home and infect my parents. And I wouldn't like to do that. I would rather follow the rules here, and everything will pass. On the train, the last train from Milano to Salerno, on this train there were 10 infected of coronavirus. So you can imagine. My point of view is that Italians should be more conscious of what they do. Thanks, Victoria. How old are you? You're welcome. I'm 24. You are 24. Okay. Bye. Rabia. Evet. Nereden? İstanbul. İrem. İstanbul'da okuyorum ama Bursalıyım. Türkiye'den gel. Kaç yaşındasınız? 21. 19. Şimdi İtalya'da koronanın merkezine geldiniz. Neler oldu siz geldiniz birkaç günden beri? Neler oldu? Ülke karantina alanında geldiğimiz gibi uçuşlar iptal oldu. Hapishaneden kaçtılar. Hapishaneden mi kaçtılar? Nasıl oldu? Kaç? 60-70 tane mi dedim? Yani öyle bir şey. 50-60 mahkum hapishaneden kaçmış. Bu şehirde. Evet. Koca'da. Marketler ve eczanelere artık hani aynı anda girilmiyor, sıra sıra giriliyor.
sonuçta. Peki bu hapishaneden kaçanları yakalamışlar mı? Çoğunu 50 yakalamışlar tanesini- ama yakalanmayanlar da var sanırım. Korkuyor musunuz? Çok değil. Niye? Aynen. Bilmiyorum. Güvenilir gibi ya. Sakin, sessiz ama bilmiyorum. Hı. Çok korkutucu gelmedi şehir. Hapishanede kaçkının olması bile. Umarım bize bir şey olmaz ama. Bilmiyorum. Peki mesela durum nasıl olacak, bir fikriniz var mı? Umarım yakında azalır. Virüs olarak. Evet, Hı virüs hı. olarak inşallah azalır yakında. Bilmiyorum, Hepsini de azalır gibi yakalarlar. geliyor. Hı hı. Aynen iyi gibi Havalar ya, ısınınca iyi gidiyor. belki. İnşallah bu şehirler arası şey de açılır da biz de Evet. gezeriz, Hı hı. burada kalmayız. Aileniz ne diyor? Ailemiz işte bu virüs olayı için çok dikkatli olmamızı şey yapıyorlar, tabii merak ediyorlar. Hı hı. Siz de Geri çok haber dikkatli atıyorlar. oluyorsunuz. Sokaklarda geziyorsunuz. Dikkat Yok ama ediyoruz dikkat yine ediyoruz. de ya. İlk defa maskesiz çıktık. Normalde Hı. maskeli geziyoruz. Eldiven falan takıyoruz. Hı hı. Sık sık ellerimizi Şeyleriniz var mı? Alkol sprey. var. Var. Dezenfektan Çantada mı? Çanta. var. Hı, hadi bakayım. O da Hayır, gerçek. doğru söylüyor. O da Türkiye'den geldi. Kaç paraydı Türkiye'de? Türkiye'de çok pahalı maskeler. 35. 45 lira falan Oha. da maske, tek maske. Hı hı. Bu küçücük şey 7,5 lira. Şöyle Vallahi göstereyim. 10 lira mıydı? 5 ya da 10'du herhalde. Öyle Maske var mı şu an saçma sende? sapan fiyatlar var. Ha, açılmamış. Yok, açılmış da geri koyuyorum. Böyle. Açıp kullanıp geri paketliyorsun, koyuyorsun. Bilmiyorum. Senin? işte bir Benim de var. Virüs da varsa içinde takmamızı kalıyordur istemiyorum zaten. şu an. içinde kalıyor. Bakabilir miyiz? Seninki inşaatçıların taklına benziyor. Teşekkür ederim. Baksana, seri numarası falan var. Evet. Sende hiçbir şey yok mu? N95 kadar olmasa da. Evet, benimki biraz daha kalitesiz galiba, kazık. Çin malı mı? Umarım Çin'den gelmemiştir. Tamam. Kapatıyorum. Tamam. Şimdi ben kimim? Ben Bahadır Özer, Osmaniyeliyim. İtalya Foggia'da yaşıyorum. Burada yüksek lisans yapıyorum. Burada bulunma amacım yüksek lisans. Olaylar nasıl başladı? Olaylar tabii yavaş yavaş başladı. Bir anda başlamadı. Önce Çin'de başladı. Koronavirüs diye. Çok fazla ciddiye almadık. Kimse ciddiye almadı. Sonra İtalya'da başladı yavaş yavaş. Haberlerde görüyorduk ama hiç gerçek gibi gelmiyordu. Sonra Kuzey karantinaya alındı. Ölü sayısı arttı. Bulaşan kişinin sayısı iyice arttı. Daha sonra bizim üniversite dersleri iptal edildi önce. Daha sonra birkaç gün içinde sokağa çıkma sınırlandırıldı. Daha sonra yurttan çıkma sınırlandırıldı. Dışarı çıkarken belge isteme şeyi başladı. Şöyle bir belge istiyorlar dışarı çıkarken. Sokağa çıktığında polisler durduruyor. Polisler geziyor. İşte durduruyorlar, ne geziyorsun falan diyorlar. Sen de bu kağıdı gösteriyorsun. Diyorsun ki işte ben de süpermarkete gidiyordum falan. Toplanmak yasak. Birkaç kişi gitmek yasak. 1 metre mesafede şey olman lazım. 1 metre mesafe koyman lazım arana. Ben de yurtta kaldığım için yurdun kuralları biraz daha katı. Saat akşam 6'dan sonra sokağa çıkamıyorsun hiçbir şekilde. Çıkarsan geri gelemiyorsun yurda. Tabii biz yabancı öğrenci olduğumuz için yurttan çıkıp eğer yurda geri gelemezsek boku yedik. Çünkü Türkiye'ye de gidemiyorsun. Sokakta da kalacak halin yok. Çünkü sokağa çıkmak da yasak. Onun için yurttayız akşamları. Komplo teorileri var. Herkes bir komplo teorisinden bahsediyor işte. Birisi diyor ki Amerikalılar yaptı bunu. Çünkü İtalyalıların Çinlerle ticaret anlaşması var. Bu ikisini yok etmek için. Birisi diyor ki Çinliler işte Amerika'ya karşı bir biyolojik silah üretmeye çalışırken yanlışlıkla bu silah sızdırıldı. İşte öyle başladı. Kimisi diyor ki
İnsanlara çip takmak için böyle bir şey çıktı. Bilmiyorum. Bence, ya ben bilmiyorum da bana sanki rastgele çıkmış gibi geliyor. Sonuçta insanoğlu her şeyi kontrol edemiyor. Bizden büyük şeyler de var. Panik var mı şehirde? Panik, çok fazla panik yok. Süpermarketlerde böyle hayvan gibi abanıp da her şeyi bitirme yok. Sıra insan gibi bekliyorlar, sıraya giriyorlar. Çünkü aynı anda 10 kişiden fazla girmesi yasak süpermarkete. Öyle bitmiş bir reyonlar falan göremedim. Normal, her şey normal yani, insanlar sakin. Yani bunun nasıl etkileri olacağını bilmek zor. İtalya'da zaten işsizlik çok fazlaydı, ekonomi kötüydü virüsten önce bile. Sonra ne olacak hiç bilemiyorum. Buraya sürekli Erasmus'la Türkler geliyor. Bu dönemde bir sürü Türk geldi. Onlar şaşkın, neyin ne olduğunu çok anlamıyorlar gibi. Çünkü buranın normal halini bilmiyorlar. Şu an panik halinde, her yer bir tuhaf. Hapishaneden kaçanlar falan var. Bir kısmı geri dönmek istiyor tabii ki normal olarak. Bir kısmı dönmek istemiyor, ne yapacağını bilemiyor. Şaşkınlar. Ben de şaşkınım, herkes şaşkın. Ama burası artık benim evim gibi olduğu için çok fazla eve dönme şeyi yok bende. Plan yapamıyorum başka arkadaşlarla görüşmek için. Sevgilimle bile görüşemiyorum. Çünkü o başka bir yurtta kalıyor. Hani bu Adisu yurdu. Bunun bir tane daha yurt var öbür tarafta. Orada da aynı kurallar geçerli. Ziyaretçi almak yasak, dışarı çıkmak yasak. Onun için görüşemiyoruz. Sokakta bazen görüşebiliyoruz. İngilizce dersleri veriyordum. Onlar iptal oldu. Oradan para gelmemeye başladı. Oyuna verdim kendimi. StarCraft oynuyorum. PlayStation oynuyorum. Video izliyorum. Düşünüyorum. Çok garip bir durum çünkü. Yani garip bir... Yani bildiğin her şey şu an çöpe atılmış gibi. Bütün hayatın durduğu bir senaryo hiç hayal edemiyorum. Ama çok tuhaf yani. Bir yandan da sakin. Sorumluluk yok yani. Askeriye gibi. Foça'da şey var mı, koronavirüs? Bence olma ihtimali yüksek. Çünkü Foça'nın çevresindeki küçük şehirlerin çoğunda rastlandı. Ayrıca Foça Erasmus grubuyla Venedik miydi ne? Bir yerde kuzeyde bir geziye gittiler bunlar topluca. Geri geldiklerinde İspanyol bir kız bir hafta hasta evde yatmış Foça'da. Sonra İspanya'ya gittiğinde onda koronavirüs olduğu ortaya çıkmış. Yani Foça'ya kesinlikle geldi bu kişi. Foça'da kimseye bulaştırdığımı bilmiyorum. Ama bir hafta kalıp da bulaştırmaması biraz zor. Çok da söyleyeceğim bir şey yok, bu kadar. Hello. Hello, What's your name? my name is Anastasia. Where are you yours? from? My name is Bahadur, thanks. Nice to meet you, Bahadur. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Belarus. How old are you? I'm 21 years 21 old. years old. And you study here? Yes, I study here and I'm living in dormitory, taking scholarship as a normal student. Okay. And what's happening here? Speak louder. Zombie apocalypse, epidemic. Have to come here in the canteen and take our food. Okay, what food they give you? Well, usually it's like bread, like two bread. Can you put here? Can you put Everything? here? Yes. Okay. Like bread we have. One small, one big. All this Oh, proportional and harmony in Healthy. this life. And prosciutto crudo, prosciutto cotto. One more bread. And mandarini. Cheese. Our weapon, forks. 2 packs of tonno.
One for lunch, one for dinner. One for dinner, right. And then 2 bottles of water. Oh, nice. So, kind of sandwich we can make from it. Mm-hmm. Yes, 1 sandwich for lunch, Mm-hmm. 1 sandwich for dinner. Well, of course, like it's good for pack. It started in December in China, Mm-hmm. and now it's continuing and spreading through all of Europe. Mm-hmm. And Italy nowadays is one of the most infected countries, Yes. and not in Europe but in the world Mhm. actually. So we are in Italy, Yes. in the epicenter of all the section, Mm-hmm. and we're trying not to panic. Yes. To actually nothing scary, just because of special medicine measures, Mhm. we are a bit limited in our actions. Yeah, what change we can in do- your life especially that affects you most? I think that, well, normally if nothing like this would happen, I would stay in my dorm and maybe not like feeling depressed that I'm staying in my room. But I feel that it's with these limits of my freedom, I don't feel comfortable at all. I feel myself like kind of trapped, and spring is very nice and sun, but we can't really enjoy it. Like, well, we can, but at the same time, you feel that like not everything is allowed. That's why it makes me feel not very good. And, yeah, but it will pass, of course, as everything in this life. Yeah. And we're just waiting for situation getting better. What are your plans after this epidemic? I think it will be already enough warm to go to the seaside. Seaside. I would like to go to there, and also I need to go out because of my work, and I need to contact people to realize my plans. So that's why, yes, I will start to work normally. Nice. Okay. Any last words Last words. before Corona comes to you? Wash your hands, never give up, and Never give up on washing hands. never, yes, of course, and love each other, Okay. even on the distance, Okay. even like in the closed area, while epidemic and while all this situation going on. Okay. Thank you. Bye bye, Nastasia.